அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அபுதாபியில் இருக்கிற ஷேக் ஜாயத் கிராண்ட் மாஸ்க். அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டில் இங்கேயே பார்க்கிங் போட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போது அந்த மாதிரி கிடையாது. கீழே நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் பார்க்கிங் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு தான் நம்ம கார் பார்க் பண்ணணும். இப்போ பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்த உடனே இங்கே சூக் இருக்குது. சூக்கோட என்ட்ரன்ஸ் இது தான். இதெல்லாம் அரபிக் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஷாப் இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம டிக்கெட் கவுண்டருக்கு வந்துட்டோம். நம்மளே வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு நம்ம நேம், அப்புறம் நம்மளோட ஜெண்டர், அதுக்கப்புறம் ஏஜ் குரூப், அதுக்கப்புறம் ரெசிடென்ஸ் விசாவா டூரிஸ்டான்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க, துபாயா, ஷார்ஜாவா, அபுதாபியான்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். நம்ம டிக்கெட் இப்போ கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எத்தனை பேரோ அத்தனை டிக்கெட் எடுத்துக்கணும். Sheikh Zayed Mosque, which is going to be up, and you will see a lot about the stuffs which we are going to watch today on our channel. சூக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சூக்லேருந்து மாஸ்க் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் லாங் வாக்காக இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் போகணும். நம்மளுக்கு டாக்ஸி வேணும்னா டாக்ஸிலையும் போகலாம். Hi, we have entered the Sheikh Zayed Mosque. இப்போ மேலே வந்தாச்சு. இதுதான் ஷேக் ஜாயத் மாஸ்கோட அவுட் சைட் வியூ. மாஷாலா, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான வியூ பாருங்கள். இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கிறதால பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இங்கே உட்காந்தா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் ஆகும். இந்த மாஸ்க் வந்து டெய்லியும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி நைட் டைம்லையும் பார்க்குறதுக்கு லைட்டிங்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட்டு விசிட்டிங் டைம் வந்து ஈவினிங் 5 o'clock வந்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கலாம். இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகவே ஒரு 1/2 hour டைம் எடுக்கும். ஸோ சீக்கிரமாகவே வந்துடுங்க. டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். நான் முஸ்லிம்ஸ் கூட போகலாம். அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு அபாயா ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபுல் ஹேண்ட் மட்டும் வியர் பண்ணியிருந்தா, ஜஸ்ட் ஹிஜாப் மட்டும் போட்டிருந்தா போதும். எவ்வளோ அழகான ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் பாருங்கள். இது வந்து மஸ்ஜிதோட அவுட் சைட் வியூ. இங்கே நின்று நம்ம ஃபோட்டோ பிடிக்கிறது தான் பிடிச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டுறாங்க. இங்கே மஸ்ஜித் சுற்றி ஃபுல்லாக நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் நிற்கிறாங்க. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஃபோட்டோ பிடிக்கக்கூடாது. அங்கங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ மக்ரிப் டைம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் மக்ரிப் நமாஸ் தொழுதுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். உள்ளே வந்து கேமரா அலோட் கிடையாது. உங்களுக்கு நைட் வியூ எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன்.
மாஷால்லா பாருங்கள், நைட்லேயும் லைட்டிங்ஸோட ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வாலில் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கேயும் பாருங்கள், ஃப்ளவர் ஆர்ட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. Now we have entered the mosque. Let's go and see inside. இப்போ மெயின் ப்ரேயர் ஹாலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு நம்ம நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். இப்போ அதெல்லாம் அலோடு கிடையாது. இங்கே ஒரு அழகான சான்லியர் இருக்குது. இப்போ நம்ம மெயின் ப்ரேயர் ஹால்குள்ளே வந்துட்டோம். இந்த சான்லியர் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எவ்வளோ ஹைட்லேருந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். வேர்ல்ட்லே லார்ஜஸ்ட் சான்லியர் வந்து இதுதான். இந்த கார்பெட்டும் பாருங்கள், வேர்ல்ட்லே லார்ஜஸ்ட் ஹேண்ட்மேட் கார்பெட் வந்து இதுதான். அந்த சான்லியரோட கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கார்பெட்டும் செஞ்சுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டில் நம்ம உள்ளேயும் போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டுறாங்க. இந்த ப்ரேயர் ஹால் வந்து 40,000 வர்ஷிப்பர்ஸ் வந்து அக்கோமடேட் பண்ணலாம். இங்கே வந்து 2 ப்ரேயர் ஹால் இருக்குது. இந்த ப்ரேயர் ஹால் வந்து ஜும்மா ப்ரேயருக்கும் ஈத் ப்ரேயருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. Hi guys, these are the 99 names of Allah. Bye. வேர்ல்ட்லே 3rd லார்ஜஸ்ட் மாஸ்க் வந்து ஷேக் ஜாயத் மாஸ்க் தான். இங்கே டூரிஸ்ட் டெய்லி நிறைய பேர் வராங்க. UAE டூரிஸ்ட் விசாவில் வரவங்க யாருமே இது மிஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. எல்லாருமே பார்த்துட்டு தான் போவாங்க. இது கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஒன்ஸ் ஆச்சும் எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய இடம் இது. ஸோ நீங்களும் UAE விசிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடம் வந்து பார்த்துட்டு போங்க. எத்தனை டைம் விசிட் பண்ணாலுமே இந்த இடம் நம்மளுக்கு சலிக்கவே சலிக்காது. பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இங்கே வந்து 24 ஹவர்ஸும் ஃபுல் டைம் குரான் ஓதிட்டே இருப்பாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.